To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English. සස්පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂය. So it is a subject that you all will have to offer. So here now in General English I have now completed discussing all the syllabus, the textbook එකේ සියලුම activities ඒ syllabus එකට අදාළ සියල්ල YouTube එකේ තියෙනවා නරඹන්න. And also I discussed many past papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවකුත් සාකච්ඡා කරා. And apart from that, I started discussing some model papers. Model papers කීපයකුත් මම ඔබට සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තා. Under that I completed discussing one from Western Province and the second one from the Western Province, one model paper, and I discussed the first paper. ඒකේ පළවෙනි paper එක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. And the second paper, part A, that is reading comprehension. Reading is tested. Paper 2 එකේ part A, B, C කියලා කොටස් තියෙනවානේ. ඒ part A එකේ තිබුණේ testing reading. යමක් කියවල ඡේදයක්, paragraph එකක්, poem එකක් කියවල උත්තර ලියන්න. And I discussed that just before this previous video. I discussed that in my previous video. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඒක සාකච්ඡා කරා. So then today my focus is from that second model paper, second paper. Paper 1 completed, paper 2 part A completed, and paper 2 part B. So that is my focus today. එහෙනම් අද මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නම් මීට කලින් මම පටන් ගත්ත කලින් වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන් model paper 2 එකේ දෙවනි paper එකේ part A සාකච්ඡා කරා, then part B dialogues. So in second paper part B is completely dialogue. Dialogues are given in 3 ways. Now let's look at the first one. Question number 6. How do you respond in each of the following situations? ඔබ කොහොමද මෙන්න මේ අවස්ථාවන් වලට respond කරන්නේ? Write only one sentence or question for each beginning with the words or word given, right? There are some certain situations given and you have to write how you would respond in that situation. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද? Now let's look at one by one. You have forgotten to buy your English textbook. ඔයාගේ English textbook එක ගේන්න අමතක වෙලා. Request a book from your friend. යාළුවගෙන් පොතක් ඉල්ලන්නේ කියන ඔයාට ඔයාගේ පොත අමතක වුණා. ඉතින් යාළුවගෙන් ඔයා පොත ඉල්ලන්න ඕනේ could එකෙන් පටන් ගන්න. So it is a polite way of requesting. How would you request a book from your friend? Could you please give me your book? Could I have your book? Could I have an English book? Could you please give me your book? ඒ වගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා, right? I'll write one of them, right? Now you request a book from your friend. Could you please give me your English textbook? Could you please give me your මේක මිල්ලන්න පුළුවන් English textbook. Could you please give me your English textbook? Or could you please give me your book? That is also enough, right? ඒ වගේ ඔබේ අවස්ථාවේදී කොහොමද ඒකට ප්‍රතිචාර? That means it's a question. Now you have to write only one sentence or a question. Sentence එකක් වෙන්න පුළුවන්, question එකක්. මෙතන හැබැයි question එකක්.
රික්වෙස්ට් එකක් නේ. right, let's look at the second one. අපි බලමු දෙවෙනි එක. your best friend was admitted to the hospital. වාගේ හොඳම යාළුවා hospital එකට admit කළා. but you couldn't visit him or her. නමුත් ඔයාලට එයාව බලන්න යන්න බැරි වුණා. how would you apologize by giving a reason? කොහොමද ඒකට ඔයා සමාව ඉල්ලන්නේ? by giving a reason, හේතුවකුත් කියලා. යාළුවා hospital එකේ හිටියා නමුත් එන්න බැරි වුණා. ඒකට හේතුවකුත් කියන්න ඕනේ. හේතුවකුත් කියලා එන්න බැරි වුණා කියලා කියන්න ඕනේ. start with I. I කියන එකෙන් පටන් අරගෙන you have to give a reason also, right? you can say මට කනගාටුයි මට ඔයා බලන්න එන්න බැරි වුණා මොකද හේතුවක් කියන්න. I'm sorry. I am sorry. I couldn't come to see you. I couldn't come to see you. මට ඔයා බලන්න එන්න බැරි වුණා. Now you have to give a reason. How would you apologize? By giving a reason. I couldn't come to see you because I had an exam. මට විභාගයක් තිබුණා. I was also not well. මාත් අසනීපෙන් හිටියා. මොකක් හරි හේතුවක් කියන්න ඕනේ. Any reason, right? Because කියලා හේතුවක් කියන්න. Because I was not well. I was also not well. මාත් අසනීපෙන් හිටියේ. Or because I had to be with my mother. මට අම්මත් එක්ක ඉන්න උනා. අම්මා අසනීපෙන් ඉන්නවා. So you have to give a certain reason, right? Or I had my brother's wedding. There was a funeral. I had to attend a funeral. මොකක් හරි acceptable reason එකක් කියන්න. I'm sorry, I couldn't come to see you. මට කනගාටුයි මට ඔයා බලන්න එන්න බැරි වුණා. Because කියලා හේතුව ලියන්න. I'll write one reason. Because I was also not well. මමත් අසනීපෙන් හිටියේ. එහෙම කිව්වනම් that's also. So you can give any reason. I just gave you one මම example එකක් දුන්නා. Right. Next one. You have gone for your best friend's wedding. වාගේ හොඳම යාළුවාගේ wedding එකට ගිහිල්ලා. How would you wish him or her? කොහොමද එයාට wish කරන්නේ? සුබ පතන්නේ. With my. You have to start with my. My congratulations for a better future. සුබානාගතයට මගෙන් සුබ පැතුම්. For a better family life. Better wedded life. Any life. Right like that. සුබ පතන්න. My congratulations මගේ සුබ පැතුම්. On your happy day. ඔබේ මේ සතුටුදායක දිනයට මගේ සුබ පැතුම්. Something that it is practical now in your life. ඔබේ ජීවිතේ when you attend a wedding එකට ගියාම යාළුවට සුබ පතන්න එපා. මේ වගේව දැනගෙන ඉන්න ඕන, right? So there are of course more than the exam for your day-to-day life. එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දේවල්. I'll write only one example. Right. My congratulations. My congratulations. How would your best friend's wedding? How would you wish him or her? That is also enough. මෙහෙම කිව්වත් ඒත් ඇති. My congratulations. My congratulations for a happy future. So anything you can that you wish. Next one. You want to have something to drink. අර මොනවා හරි බොන්න ඕනි. Ask your friend to join you. දැන් තනියම බොන්න බෑනේ. යාළුවත් ඉන්නවා. එයාටත් ඉන්වයිට් කරනවා. ඔයත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා.
මොනවා හරි බොන්න. කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් හරි මොනවා හරි 35යි. So let කියන එකෙන් පටන් ගන්න ඕන. Let's have a cup of tea. Let's have some soft drinks. Let's have some orange juice. මොනවා හරි බොන දෙයක්. Let's have a cup of tea. අපි තේ එකක් බොමුද? So anything you like. Let's have some cool drinks. Anything you like to drink, right? You invite your friend as well. Next one. Your boss asked you to come and meet him or her. ඔබේ boss කිව්වා ඔබට ඇවිල්ලා මුණ ගැහෙන්න කියලා. To meet him or her. How would you enter to his or her room? ඔයා එහෙනම් ඒ room එකට යන්නේ කොහොමද? නිකම්ම දොර අරගෙන කඩාගෙන යන්න බෑ. That's not a polite way, right? And you have to excuse and go, right? Excuse me. So sir, if it is the boss is a male one, sir, female, madam. එහෙම දෙයක් කියලා ඇතුළට යන්නේ කොහොමද? May I come in? How would you enter to his room? එයාගේ room එකට යන්නේ කොහොමද? Excuse me, sir. May I come in? May I come in? These are your day-to-day. Now, even in your classroom, panthi kamaret mang hitanne. So when you get late, if the teacher is already there in your classroom, so you don't just go and sit. You excuse me, teacher, may I come in? Kiyala niyanne neda. So these are everyday things that you use in your day-to-day life. එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන වචන, right? So I just gave you one example, මම නිකන් example එකක් ලිව්වේ, and anything that you feel better, you can write. So this is one kind of dialogue. That means a situation is given, you have to write how you would respond in that situation. අවස්ථාවක් දෙනවා, ඒ අවස්ථාවේ ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය ලියන්න තියෙනවා with one sentence or a question. ඒ පළවෙනි dialogue එක. Let's look at the second dialogue. This is completing blanks, right? Question number 7. Dinesh wants to apply for a job at Bata Shoe Shop. Shoe Corporation Private Limited. එයාට ඊට Bata shop එකේ job එකකට apply කරන්න ඕනි. He wants to inquire about the job vacancies. එයාට job vacancies ගැන බැර්තු ගැන inquire කරන්න ඕනි, විමසන්න ඕනි. Complete the missing parts of the dialogue between Dinesh and HR manager of the company. Dinesh HR manager අතර වෙච්ච දෙබස තියෙනවා මෙතන. ඒකේ සමහර හිස්තැන් තියෙනවා. ඒක complete කරන්න, සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. Do not use more than 2 sentences or questions in each blank. මේ එක් හිස්තැනට more than 2. Do not use more than 2 sentences. වාක්‍ය දෙකකට වඩා පාවිච්චි කරන්න බෑ. Maximum 2. 1 or 2, not 3 or more. පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරන්න. Now you know the situation. Now you are talking with, or the Dinesh is talking with HR manager, human resource manager. Now let's see. So in a dialogue like this, when you want to complete, just reading up to this one, you can't complete the blank. නිකම් මෙතනට විතරක් කියවලා ඊළඟට හිස්තැන පුරවන්න බෑ. You should read beyond the blank. Blank එකේ ඉස්සරහට කියවන්න ඕනේ. Because now if it is a question and you can't think of the question without looking at the answer, ඊළඟට දෙන උත්තරේ බලන්න නැතුව ප්‍රශ්නේ අහන්න බෑ. නේද? ප්‍රශ්නේ නැතුව උත්තරේ හදන්නත් බෑ. So then first, it is better you read the full dialogue with the blanks. හිස්තැන් සමග එකපාරක් කියවන්න. Then you can get an idea what they are talking. අපි බලමු එකපාරක් කියවලා. Dinesh, excuse me, I'm interested in joining your company. May I know whether there are vacancies?
HR manager. Well, at the moment there are 2 vacancies for the account clerk. Have you sat for the A-level exam? අන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට මෙයා දිනේෂ් උත්තරයක් දෙනවා. මොන උත්තරයක්ද දෙන්නේ? ඒකට ගැලපෙන්නේ හැබැයි ඊළඟ එකත් බලන්න වෙනවා. එතකොට මැනේජර් අහනවා, have you followed your studies in commerce stream? වා commerce stream වලින් වා ඉගෙනගෙන තියෙනවද? එතකොට දිනේෂ් යමක් කියනවා. එතකොට manager then it's fine. හොඳයි නේ. එහෙනම් මෙයා yes කියලාවත් මෙතන කියනවා. නෙගටිව් නම් එන්න බෑනේ. අන්න ඒක හිතන්න පුළුවන් if you read beyond the dialogue, beyond the blank. හිස්තැනට ඉස්සරහා කිව්වොත් තමයි හිතා ගන්න පුළුවන්. Let's read the rest also. Then, well, you have to send a biodata address to the HR manager. එතකොට දිනේෂ් යමක් කියනවා. එතකොට manager, yes, you have to send the application on or before 28th February 2021. Dinesh, tell something. You have to work from 8 a.m. to 4 p.m. වාට මෙන්න මේ වෙලාව වැඩ කරන්න. එහෙනම් මෙතන අහනවා ඇත්තේ එයා වැඩ කරන්න තියෙන වෙලාව අන්න බලන්න. To get that you have to read beyond the blank. කිස්තනින් ඉස්සරහා කියුවේ නැත්නම් ඒක ගන්න බෑ. Weekends you are a holiday for you. Weekends are a holiday for you. Dinesh, okay, thank you for the information. HR manager, you are welcome. Right, now you understood what they are talking. Let's try to fill in the blanks. Then, excuse me, I am interested in joining your company. May I know whether there are vacancies? Well, at the moment, there are 2 vacancies for the account clerk. Have you sat for the A-level exam? Then, vacancies දෙකක් account clerk. Have you sat for the A-level exam? A-level exam වලට ඉඳගෙන තියනවාද? A-level exam කරලා තියනවාද? එතකොට have you followed your studied in commerce? එහෙනම් මෙයා ඔව් කියන්න ඕනේ නේද? ඊට පස්සේ stream එක ඊළඟට මෙයා අහනවා. manager අහනවා. එහෙනම් මෙයා මෙතන නෑ කිව්වා නම් එහෙම මේක අහන්නේ නෑනේ. then positive answer එකක් කියන්න ඕනේ. Yes. මේ short answers is also not good. If this is a formal situation, මේක formal situation එකක් නේ. Talking with the manager, right? So then yes is also not, yes sir, yes I have. නැත්නම් yes sir, yes I have. නැත්නම් yes I have. Have you sat for the A-level exam? Yes I have. එතකොට manager, have you followed your studies in commerce stream? Yes, I did commerce for A-level. Anna. Yes, I did commerce for my A-level. මම A-level වලට කොමර්ස් කරේ. then it's fine. එහෙනම් හොඳයි. එතකොට මෙයා මොකක් හරි කියනවා දිනේෂ්. එතකොට මොකක් කිව්වමද මෙයා මෙහෙම well you have to send a biodata address to the HR manager. You have to send a biodata. biodata එකක් එවන්න ඕනේ HR manager ට address කරලා. එහෙනම් මෙයා අහනවා ඇත්තේ මොකද්ද? මම කොහොමද apply කරන්නේ? ඒ වගේ දෙයක් නේ. මෙතන අහන්නේ ඉන්නේ. එහෙම කිව්වන් තමයි අර කියන්නේ biodata එකක් එවන්න. then Dinesh අහන්න පුළුවන් how can I apply? How can I apply for the post? How can I apply for the post of account clerk? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා කියනවා well you have to send a biodata address to the HR manager. එතකොට දිනේෂ් යමක් කියනවා. එතකොට තමයි yes කියන්නේ. මොකක් කිව්වමද yes කියන්නේ නැත්තේ. හැබැයි ඊට ටිකක් බලන්න ඕනේ. You have to send the application on or before 28 2021. එහෙනම්
මේක ක්ලෝසින් ඩේට් එකක් තියෙනවද, කවදද පෙර යන්න ඕනේ, කවද්ද යන්න ඕනේ, ඉක්මනට යන්න ඕනේද, මොකක් හරි එහෙම දෙයක්. එතකොට තමයි yes කියන්නේ නේද? yes කියලා ක්ලෝසින් ඩේට් එක කියන්නේ ඒකනේ. then biodata එකක් කියවන්න කිව්වා. then you have to send the application on or before 28th February 2021. then කවද්ද closing date. then is there a closing date? closing date එකක් තියනවාද? yes, you have to send your application. or may I know the closing date please? මට අවසන් දිනේ දැනගන්න පුළුවන්ද? ඇප්ලිකේෂන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් මෙතනට එන්නේ. I'll write one of them. මම එකක් නිකන් ලියනවා. may I know the closing date. may I know the closing date? නැත්නම් when should I send my application? කවද්ද මම මගේ application එක එවන්න ඕනේ? එතකොට right, yes. may I know the closing date? yes, you have to send the application on or before 28th February 2021. එතකොට දිනේෂ් යමක් කියනවා. එතන you have to work from 8:30 to 4:30 pm weekends. weekends are a holiday for you. නම් මෙයා අහනවා ඇති මෙයා වැඩ කරන්න ඕනි කාලේ නේ. මගේ working hours මොනවද? ඒ වගේ. may I know the working hours of that post? ඒ තනතුරේ වැඩ කරන කාලය ගැන දැනගන්න පුළුවන් දේ වගේ අහන්න ඕනේ නේද? ඒතර තමයි මෙයා කියන්නේ you have to work from 8:30 to 4:30. පාටමාරද මෙන්න එලා. may I know the office time in your office? ඔබේ කාර්යාලය වෙලාව මොනවද? සමහරට එක office time පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවානේ. සමහරව 4ට 4:00ට 5ට there are. so then he should ask a question then to get this answer. or may I know the holidays? right, so then that also polite way of asking. මට දැනගන්න පුළුවන්ද? may I know the working hours of that post? ඒ තනතුරේ වැඩ කරන කාලේ මට දැනගන්න පුළුවන්ද? may I know the working hours of that post? එතකොට යා කියනවා කාලේ okay, thank you for the information, you are welcome. so this is the second type of dialogue you get. first you get a situation and you have to write the way that you respond. second, to fill in the blanks of a given dialogue. දීලා තියෙන dialogue එකේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. then the third one is this. you have to build up your own dialogue. you have gone a 3-day trip with your friends in your class. දවස් 3ක trip එකක් ගිහලා තිනවා යාළුවොත් එක්ක with your friends in your class. ඔබේ පන්ති යාළුවොත් එක්ක. one of your friends came to see you. එක යාළුවෙක් කියලා තියෙනවා බලන්න. and both of you are talking about the trip. දෙන්න එක දැන් මොනවද කතා කරන්නේ? trip එක ගැන කතා කරනවා. write out the conversation you will have with your friend. යාළුවත් එක්ක ඔබ දැන් මොනවද කතා කරන්නේ? trip එක ගැන කතා කරන ඒ conversation එක ලියන්නලු. each one should speak at least 5 times. this is very important. එක්කෙනෙක් අඩුම තරමේ 5 පාරක්වත් කතා කරන්න ඕනේ.
That means now the dialogue should have like this. It should be that I, then my friend, ඔයාමක් කියනවා ඊට පස්සේ යාළුවා ආයිමත් ඔයා then friend then again you then friend then again you then 1 2 3 4 මෙතන හතර පාරක් මේ මදි තවත් එක පාර අඩුම ගානේ එක්කෙනෙක් පස් පාරක් here friend 1 2 3 මෙතන තුන් පාරයිනේ friend කතා කරලා තියෙන්නේ තව දෙපාරක්වත් එන්න ඕනේ so that's how එතකොට දෙන්නගෙම එතකොට මේ වගේ 10ක්වත් ලියනවා minimum if it is less than that එතකොට මේ I කියන එක කියන හතරයි නම් අන්න ලකුණු අඩු වෙනවා කොහොමද ලකුණු දෙන්නේ this is how you get and you get marks for this for content and language for the format content and language කියලා දෙන්නේ ලකුණු for the format කියන්නේ මේ dialogue එකක ස්වරූපයකට ලියන්න ඕනේ නිකන් ඡේදයක් ලිව්වොත් no marks right for now think that you get 2 marks for the now out of 15 then content 6 or maybe 5 7 or it can be 5 8 ඒ වගේ මේක එක පාට 15 දෙන්නේ කඩලායි දෙන්නේ so format එක ලකුණු දෙකක් තුනක් ඒ වගේ එන්නේ 2 or 3 marks so that means if you have written your dialogue in this way dialogue එකක් විදියට ලියලා තියෙනවා නම් we don't consider what you have written ඔයා මොනවද මෙතන ලියලා තියෙන්නේ ඒකේ grammar හරියද ඒ ටික බලන්නේ මෙතන content එකට ලැබෙන ලකුණු දෙක හෝ තුන එක ලැබෙනවා then content එක ලැබෙන ලකුණු maybe 5 6 so whatever the amount ඒ ලැබෙන ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ මෙන්න මේකට අදාළව ලියලා that means you should now you have gone a 3-day trip with your friends in your class then you should talk about this 3-day trip දවස් තුනේ trip එක ගැනයි කතා කරන්න ඕනේ with your friend right talking about the trip here and you should not talk about something else විභාගය ගැන නැත්නම් ඊළඟට මොනවද කරන්නේ හෙට යන්නේ කොහෙද if you discuss those things in this one you don't get marks for this content right then I am now helping you how to develop your dialogue එක කොහොමද ලියන්නේ කියන එක මම මේ උදව් කරන්නේ එහෙනම් මේ සම්පූර්ණ dialogue එක පුරාවටම කියවෙන්න ඕනේ you should talk about the trip එක කොහෙද ගියේ මොනවද කරේ දවල්ට කෑවේ කොහෙද නැවතුනේ කොහෙද නිදාගත්තේ කොහොමද කී දිනක් ගියාද all about the trip right not about one now the place where you visited සීගිරිය බලන්න ගියා දැන් සීගිරිය ගැන කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ who built සීගිරිය and ඒව කියලා හරියන්නේ නැහැ if you went to the beach beach එක ගැන no you should talk everything about the trip 3-day trip now what did you do on the first day what are the places you visited and and where did you stay and how did you have your meals did you cook ඒ වගේ all about the trip and nothing else වෙන මොකුත්ම නෙමෙයි යාළුවා කොහමද අම්මා තාත්තා සනීපෙන්ද ඒවා කිව්වට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ so if you want to get this marks content එකට ලැබෙන ලකුණු 4 5 හෝ 6 ලැබෙන්න නම් should talk only about the trip nothing else right and then the language එකට ලැබෙන ලකුණු 6 හෝ 7 හෝ 8 right so that depends ලකුණු ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඒකට ලැබෙන්නේ language වලට so in this
in this dialogue, in these utterances, your language පටන් ගන්න එක capital අකුරකින් පටන් අරන් තියනවාද? And your grammar right or wrong? Grammar mistakes එහෙම තියනවාද? Grammar mistakes තියනවා නම් now you ask a question but not correct. Question formation එකකින් නෙමෙයි. No proper punctuation marks. ඒ වගේ ඒවා අඩු වුණොත් ඔන්න මෙන්න මෙතෙන් තමයි ඒක අඩු වෙන්නේ. sentence එකේ grammar වැරදි නම් එන නොන ලකුණු අඩු වෙනවා මෙතන. ලකුණු 7ක් හම්බ වෙන්නේ 6ක් 5ක් 4ක් ඒ වගේ. So that's how. Then anyway, make sure that then I'm not going to write the dialogue. මම ඊතර මෙතන dialogue එක ලියන්නේ නැහැ. මොකද මන් ලියන dialogue එක නෙමෙයි ඔබ ලියුවොත් තනියම ලියන්නේ නේද? So just copying my dialogue is not good. Right now I'll just give you an example. මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම්. For example, hello friend, nice to meet you. දැන් ඉස්සෙල්ලා හම්බ වෙනවනේ. යාළුවා ඇවිල්ලා තියෙනවා හම්බ වෙන්න. Nice to meet you too. And how about the trip? කොහොමද trip එක? It was a wonderful trip we had and I will never forget it. මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. You remember the first day we visited Kandy and Dalada Maliga was the most my favorite place. ඒ වගේ trip එකේ ගිය තැන් මොනවා හරිම කතා කරන්න. ඒතර මෙයාත් මොනවා හරි අහනවා, අයියෝ උත්තර දෙනවා, මෙයා උත්තර දෙනවා, ඒ වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නම අහනවා, ප්‍රශ්න අහනවා, උත්තර දෙනවා. So go on writing the dialogue. Okay, I hope now you understood how to score this 15 marks. මේ 15න් 15ම ගන්න නම් how you should form your answer. ඔබේ පිළිතුර කොහොමද හැදෙන්න ඕනි කියන එක ගැන අවබෝධයක් එන්න ඇති මං හිතන්නේ. So then please write this dialogue alone. Right? And write and show it to your teacher. And see whether you can score full marks, 15 marks. I'm sure that you can. And make sure after writing your dialogue, please read it again. තමන් තනියම මේ dialogue එක ලියලා නැවත කියවන්න. If you do not read, නැවත කියුවේ නැත්නම් මේකේ තමන් අතින් වෙච්ච පුංචි වැරදි එහෙම තියෙනවා නම් ඔන්න හදන්න අවස්ථාවක් එන්නේ. If you read, you have the chance of correcting those little mistakes. අපි ඕන කෙනෙක් අතින් පුංචි වැරදි වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ එහෙම තියෙනවා නම් හදාගන්න පුළුවන්. Make sure that you read your answer after completing, right? Okay, then write, check your answer and then give it to your teacher and get it corrected. Fine. That is the third kind of dialogue. So in this way, මේ වගේ sort of dialogues ප්‍රශ්න තුනක් එනවා. First one, a situation is given, you have to write how you would respond. Second one, a dialogue is given with blanks and you have to fill in the blanks. For the third one, a situation is given, you have to write the full or the complete dialogue of your own. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම එතකොට වර්ග තුනක් තියෙනවා එතන. ඉස්සෙල්ලා අවස්ථාවක් දෙනවා එතෙන්දී රෙස්පොන්ඩ් කරන විදිය ලියන්න කියනවා. දෙවෙනි එකේ සම්පූර්ණ ඩයලොග් එකක් දෙනවා හිස්තැන් එක්ක. ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න. තුන්වෙනි එක යම් අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී වෙන ඩයලොග් එක සම්පූර්ණ තනියම ලියනවා ෆ්‍රී ඩයලොග්. මෙහෙම තුනක් එනවාමයි for your paper. A level general English paper dialogues වලට. That is in part B. Then next one, part C. Part C, writing skill. Then part B, dialogue. Then writing skills. Question number 9. Select any 5 words from the list of nouns, verbs, adjectives and adverbs given below and use each one of them in a meaningful sentence. Select any 5 words. ඕන වචන පහක් මෙන්න මේ වයින් තෝරගන්න. මොනවද දීලා තියෙන්නේ? nouns තියෙනවා, verbs, adjectives and adverbs. even ඕන පහක් තෝරගන්න. Now there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 words given. You have to select only 5. මේවෙන් ඕන පහක් තෝරගන්න තියෙන්නේ. And write meaningful sentences. Meaningful sentence අර්ථවත් වැකි හදන්න. මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා.
You may use the verbs in any tense. Verbs, ක්‍රියාපද ඕන tense එකකින් present tense, past tense, future tense, singular form, plural form, you can change. ඒ ඕන විදිහකින් ලියන්න පුළුවන්. But do not change the form of the other words. අනිත් වචනවල form එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ you know, for these words when you add a suffix, වචන අගට suffixes එකතු කරන්න පුළුවන්. suffix එකක් දැම්මහම ඒක form එක වෙනස් වෙනවා. For example බලන්න, act. Act is a verb, ක්‍රියාපදයක්. act අගට මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම active වෙනවා. එතකොට adjective වෙනවා. active, ACT අගට ION දැම්මොත් එහෙම action වෙනවා, noun එකක් වෙනවා. මේ වගේ form එක වෙනස් කරන්න බෑ. කියන්නේ verb එක adjective එකක් කරලා එක්ක noun එකක් කරලා එහෙම ලියන්න බෑ. verbs නම් tense එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා adjectives විදියට දීලා තියෙනවා නම් you have to use it as an adjective in a sentence, not as a noun or verb or adjective. අපි හිතමු act කියන වචනේ දීලා තිබුණොත් action කියලා වාක්‍යයක් හැදුවට no marks. or active කියලා වාක්‍යයක් හැදුවට no marks because you have changed the form. වචනේ ස්වරූපය වෙනස් කරලා එහෙම කරන්න බෑ. So that is what you have to remember in this, right? Now the nouns, right? Commitment, harmony, they are the nouns. Verbs, bribe, attempt. Adjectives, helpful, suitable, different. Adverbs, efficiently, unfortunately, promptly. Let's see. I think I need not write. You have to select any 5. මේවෙන් ඕන 5ක් තෝරගන්න තියෙන්නේ. Let's see one. Commitment, harmony, noun එකක් පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක් හදන්න. Commitment. The commitment you made in order to pass the exam is excellent. ඔබ විභාගේ පාස් වෙන්න කළ කැපවීම හරිම විශිෂ්ටයි. අන්න. එතකොට commitment කියන එක noun එකක් විදිහට use කරා. Harmony. Peace and harmony කියලාම නිතර ඇහිලා තියෙනව නේද? ඕන තරම් ওই වගේ වාක්‍ය මම හිතන්නේ කියවලා අහලත් ඇති. ඒවෙන් එකක් ලියන්න හැබැයි but it should be a noun, right? සාමය හා සංහිඳියාවනේ. Peace and harmony is in a country is very important for people to live. And verb, bribe. Bribe can get bribery, ඒවා එහෙම තියෙනවා. But you have to use it as a bribe. Make a past tense කරන්න එහෙම පුළුවන්. He had a bribe in order to get that work done. Bribe කරනවා කියන්නේ අල්ලස් දෙනවා. එයා අල්ලසක් දීලා තියෙනවා ඒ වැඩේ කරගන්න. He had bribed, B-R-I-B-E-D, bribed to get that work done. ඒ වැඩේ කරගන්න එයා අල්ලසක් දීලා තියෙනවා. අන්න ක්‍රියාපදයක් විදිහට යූස් කරා. Attempt. You should attempt all the questions in this paper. මේ පේපර් එකේ සියලුම ප්‍රශ්න ඔබ attempt කළ යුතුයි. උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ answer කළ යුතුයි කියන එක. You should attempt. It's the verb. ක්‍රියාපදයක්. Adjective. Helpful. Adjective එකක් විදිහට. My friend is a helpful person. A very good person. A very helpful person that I have met in my life. මගේ ජීවිතේ හම්බෙත් හොඳ helpful පුද්ගලයෙක් තමයි මගේ මිත්‍රයා. Helpful. Adjective. Suitable. Write suitable answers for these questions. සුදුසු පිළිතුරක් ලියන්න. You have to wear a suitable dress when you go to the temple. පන්සලට යනකොට සුදුසු ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්න ඕනේ. Suitable dress. එතකොට suitable adjective, dress, noun. You are using it as an adjective. Different, වෙනස්.
now that different and difference දෙකක් තියෙනවා එතකොට different වෙනස් ඒක adjective එක difference කිව්වොත් noun ce දැම්මොත් noun එක but you can't use ce here DEFFERENT කිව්වොත් ඒක වෙනස් එහෙම ලිව්වොත් no marks difference කිව්වොත් wrong different this activity is different from the previous activity මේ ක්‍රියාව activity එක කලින් activity එකට වඩා වෙනස් different as an adjective you will have different types of questions to answer in your paper but විවිධ විදිහේ ප්‍රශ්න තියෙයි උත්තර ලියන්න different as an different types of questions as an adjective adverbs efficiently and you should work efficiently if you want to be an active person or being a manager being the monitor විදියට ඔයා හරි කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාශීලීව වැඩ කළ යුතුයි efficiently යමක් කරන විදිය වෙන එකක් තමයි adverb එක then there you have to describe the verb the action unfortunately I went there to meet him unfortunately he was absent on that day මම යා හම්බ වෙන්න ගියා නමුත් එදා යා ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ unfortunately අවාසනාවට ඒ වගේ so likewise now I gave you promptly so use these words in a sentence මම දැන් හැම එකටම වාක්‍යයක් කිව්වා නේද so then try to use not the same sentence that I told මම කියපු වාක්‍යෙම නෙමෙයි ඒ වගේ try to make another sentence of your own තමන්ගේම වාක්‍යයක් ලියන්න බලන්න මං කියපු එකම නෙමෙයි මං කියපු එක මං ලිව්වේ නෑ අවශ්‍ය නම් ලියලා පොඩ්ඩක් නැවත නැවත ස්ටඩි කරන්න for example දැන් මං කිව්වා commitment I will write one the commitment he made ඔහු කළ කැපවීම is excellent විශිෂ්ටයි ඉතින් මේකම ලියන්න එපා you can but here it is a noun මේ commit කියලා විතරක් ගත්තොත් එහෙම that is not a noun මේක විතරක් කරන් ලියන්න එපා you have to use it as it is as a noun don't change the form do not change the form එක වෙනස් කරන්න එපා so I gave you many examples and I hope that you listen them carefully ආගෙන හිටියනේ හොඳට and try to make new sentences new අලුත් වාක්‍ය ලියන්න and show it to your teacher okay right this is another question that you get in this part C writing part next one now in this one this is how you get marks මේකට ලකුණු ලැබෙන විදියක් දැනගන්න නැත්නම් අපිට ලකුණු අහිමි වෙන්න හේතු මෙන්න මෙමය assess each sentence separately give 1 mark for each correct sentence maximum 5 අපි ඔන්න දැන් paper marking කරනකොට අපිට දෙන උපදෙස් එක එක වාක්‍ය තනි තනිව වෙන වෙනම assess කරන්නේ එතකොට do not give any mark if the sentence is not grammatically correct grammatically grammar මොනවා හරි වැරදි නම් එහෙනම් no any mark ලකුණු ලැබෙන්නේ නැත do not give any mark if the sentence does not bring out the meaning of the given word effectively දීලා තියෙන වචනේ තේරුම හරියට මේ වාක්‍යයෙන් එන්නේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ he is an employer අපි හිතමු employer කියන වචන දීලා තිබුණා ඔයා ලියනවා he is an employer එහෙම ලිව්වට no marks employer ඔහු employer කෙනෙක් it is a sentence but you don't get marks for that
because it doesn't give you a clear meaning of this word. ඒ employer කියන වචනේ අර්ථය පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ වාක්‍ය තුලින්. As a good employer, you have to look after your subordinates or the workers. හොඳ employer කෙනෙක් හැටියට ඔබ ඔබේ ආයතනයේ වැඩ කරන අය ගැන බලාගත යුතුයි. අන්න එහෙම වගේ ලිව්වනම් අන්න employer කියන වචනේ අර්ථය එතකොට වාක්‍යයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. නැත්නම් he is an employee කිව්වට no marks. Remember that. එහෙම පොඩි නිකන් වචනයක් ලිව්වට හරියන්නේ නැහැ. Deduct 1 mark from the overall mark if there are more than 5 spelling errors altogether. Spelling errors අකුරු spelling වැරදුනොත් එහෙම ඒත් ලකුණක් කපනවා. If the same word is misspelled several times, consider them as one spelling error. අපි හිතමු එකම වචනේ කිහිප වතාවක් වරද්දලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කවුන්ට් කරන්නේ නැහැ. අපි හිතමු තුන් පාරක් වරද්දලා කියලා. වැරදි තුනක් විතර ගණන් ගන්නෑ. We consider it as one mistake. පොඩ්ඩක් ඔබේ පැත්තෙනොත් එකකින් අනුකම්පා කරලා බලනවා නේද? So these are the things that we consider in giving you marks. මේකෙදි ලකුණු දෙනකොට සලකා බලන්න මෙන්න මේ කරුණ. එහෙනම් ඒ ගැනත් දැනුවත් වෙන්න. Then make sure that you write a good complete sentence to bring out the meaning of the word given. දීලා තියෙන වචනේ තේරුම පැහැදිලිව අර්ථය ගෙන දෙන වාක්‍යයක් ලියන්න. Right. And the next question number 10, right? It's like this. The following pie chart shows the percentage of government servants using different modes of transport to and from their working places. එනම් මෙන්න මේ pie chart එකකින් පෙන්නනවලු shows the percentage of the government servants. රජයේ සේවකයන්ගේ ප්‍රතිශතය මොනවාද? Using different modes of transport. ප්‍රවාහන මාධ්‍ය විවිධ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම ගැන 100 ගණන මේකෙන් දක්වනවා. Study the graph and write a description with relevant comparisons. මේක හොඳට ස්ටඩි කරලා write a description එකක් ලියන්නලු with relevant comparison. සුදුසු comparison කරලා සංසන්දනය කරලා. Use about 75 words. වචන 75. Very simple. So even if you write one sentence, it may have at least 8 or 10 words. අපි වාක්‍යයක් ලියුවොත් වචන අඩුම ගානේ 8ක් 10ක් තියෙනවානේ. වාක්‍ය 10ක් ලියුවොත් වචන 100ක්. ලියන්න තියෙන්නේ 75 words. එහෙනම් වාක්‍ය 8ක් 10ක් ලියනකොට ඉබේම එච්චර ලියන්න වෙන්නේත් නෑ නේද? හරිම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. But now I think you can remember, you have described bar charts, bar graph or pie charts like this even for your O-level examination. O-level විභාගෙදිත් මේ වගේ ඒවා කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ මතකයි නේද? If you write in the same way, ඒ විදියටම ලිව්වොත් you don't get full marks. Right? Because you are an A-level or advanced level student. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ නෙමෙයි උසස් පෙළ දරුවෙක්. එහෙනම් ඔබ පෙන්වන්න ඕනේ ඔබ උසස් පෙළ දරුවෙක්. ඔබේ English O level වලට වඩා උසස් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. Because now in O level අපි O level වලදී අපි කියා දුන්න මතකයි. ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි වාක්‍ය අපි මේකෙන්ම ගන්නවා. The following pie chart shows the percentage of the government servants using different modes of transport to and from their working places. ඒ වාක්‍යෙම ලිව්වා. කමන්නේ වැරදි නෑ. That's also correct. Even for this one you can get it. But then ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න එපා. That's okay. Then 3% of the government servants use motorbike. 5% of government servants use cycle. එහෙම ලිව්වට එහෙමනම් මදි. So එතකොට ඔබට full marks ලැබෙන්නේ නැහැ. මං කියන්න කොහොමද ලකුණු ලැබෙන්නේ කියන එකත් describe කරන්න. So then your words, your expressions should
be more advanced than that. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දෙක කියන අතර මේ අපි හිතමු 25% මෙතන 25 මෙතන 30%. දැන් මෙතන 30% of the government servant use bus කියනවට වඩා the highest number of or the highest percentage in this chart is 30% that is used by the government servants to travel from or the transport from their working place. ඒ වගේ a little complex sentence should be formed. And අපි හිතමු 25% කියනවට වඩා about 1/4 of the government servant. 1/4 කියන්නේ හතරෙන් එකක්. කියන්නේ 125 කියන්නේ හතරෙන් එකක් නේ. අන්න ඒ වගේ එකකින් කියන්න ඕනේ. Now if it is then 30% කියන එක a little more than 1/4 හතරෙන් එකකට වඩා චුට්ටක් වැඩි. අන්න ඒ වගේ කියමන් ටිකක් කිව්වොත් you get marks because now I'll show you. So when you get marks it is like this. මේ බලන්න very good. Now we get marks like this. Band description for language කියලා අපිට ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. Right, that is very good means excellent use of language and a very good භාවිතා කරන භාෂාව excellent විශිෂ්ටයි. Free of grammatical errors, no grammar mistakes, excellent word choice එක අර නිකම්ම 25% කියන්නේ නැහැ. About 1/4 of the හතරෙන් එකක් පමණ, more than half, almost, less than, nearly, right? අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා ඔබේ අදහස් ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. අන්න එහෙම තිබුණොත් you get 6 marks. If not good level එකේ නම් මේ very good නම් තමයි full marks 6 marks. Only few grammatical errors in your writing. If there are some mistakes, grammar mistakes කීපයක් තිබුණොත්, එකක් දෙකක් තිබුණොත්, choice of words effective for description of data. වචනත් තරමක් දුරට හොඳයි. එහෙම තිබුණොත් ඔන්න බලන්න not full 6 marks 5 marks වෙනවා. mistake එකක් දෙකක් හරි තිබුණොත් ඔන්න ලකුණක් අඩු වෙනවා. ඊට වඩා තිබුණොත් ඒ කියන්නේ moderate occasional errors of grammar. නිතරම grammar mistake තියෙනවා. choice of words fairly appropriate for description of data. use කරලා තියෙන වචන තරමක් දුරට හොඳයි. fairly appropriate. එහෙම වුණොත් බලන්න you get 3 or 4 marks. 6 marks ලැබෙන්නේ නැහැ. 5වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ වැටෙන්නේ එතකොට moderate category එකට. satisfactory. frequent errors of grammar and word choice. හැම වාක්‍යයකම වගේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා. එක්ක වචන, එක්ක grammar, frequent errors. තිබුණොත් you get 2 marks. Limited, that means only very few grammatically correct sentences. Grammatically correct sentences ඇත්තෙම නැති තරම් එකක් දෙකක් වගේ තියෙන්නේ. අනිත ඔක්කොගෙම හැම එකෙම වැරදි. Mostly sentence fragments. සම්පූර්ණ වාක්‍ය නෑ, වාක්‍ය කෑලි තියෙන්නේ. Vocabulary very limited. පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන බොහොම සීමිතයි. This is 20%, this is 5%, එහෙම එච්චරයි. අරක තියෙන ටික හැම ලියනවා. 5% of the government workers use bicycle. හැම එකම එහෙම ලියනවා. That is not enough. දැන් අපිට එහෙම ලියලා උනත් වචන 75ක් හදන්න පුළුවන් නේ. එහෙම වුණොත් you don't get mark, you get only 1 mark. බලන්න. Even if you write them looking at this, you can write 75% like this. Okay. 15% of the government servants use car as a mode of transport to and from their working place. I මේකටත් ඒ වගේ 30% of the government persons use bus as මේකෙන් අරගෙන ලියන්න පුළුවන් නෙමෙයි. percentage. 30% of government servants use
bus එක as transport to and from their working place. අපිට ඒකම ලියන්න පුළුවන් train එකටත්. staff van, motorbike. එහෙම ලිව්වත් වචන 75 හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම ලිව්ව කියලා you don't get full marks. සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම ලිව්වොත් අර limited. එතකොට ඉන්නේ මෙන්න මේ කැටගරි එකට. ඔයාලට ලැබෙන්නේ ලකුණු 1 ලකුණයි. ලකුණු 6න් 1යි. මදි නේද? This is how some children they aim at an A pass but get only SOC. ලියනවා. මට නම් ඒකක් ඇති කියලා ලියනවා. මොනවා හරි ලිව්වට හරියන්නේ නැහැ. You have to show that you are an advanced level student. And not only that, make it. So then now language එකට 6ක් දෙනකොට content කියලා 4ක් දෙනවා. That's how you get 10 marks. 6 4යි 10යි නේ හැදෙන්නේ. එතකොට මේ 4 කොහොමද හම්බෙන්නේ? Band description, right? Very good කියන level එක නම් has used specific length. ඒ කියන්නේ 75 words තියෙන්න ඕනේ. specific length එක වචන 75ක් ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. content appropriate ලියලා තියෙන content එක අන්තර්ගතයේ හරියට ඒ pie chart එක විස්තර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. has elaborated data sufficiently. ඒ දීලා තියෙන දත්ත හොඳට විස්තර කරලා තියෙන්න ඕනේ. compare කරලා මේකට වඩා මේක වැඩි, මේකට වඩා මේක අඩුයි, මේක වඩා ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ. ඒ වගේ selects and organizes facts in a logical manner. ඒ ඉදිරිපත් කරන කරුණු logical manner එකකට නිකන් ඔහේ තනින් තන නෙමෙයි. ලස්සන පිළිවෙලකට තියෙනවා. අන්න එහෙම වුණොත් you get 4 marks. That is the full mark for content. Right? ඊට අඩු වුණොත් moderate. That means content fairly appropriate. තරමක් okay. Selects and organizes facts in a fairly logical manner. අර මේ සත්වෙන්ම නැත්තම් ඊට පොඩ්ඩක් අඩුයි නම් you get 3 marks. And satisfactory, that means content not sufficiently elaborated. ඒක තියෙන තොරතුරු විස්තර කරලා තියෙනවා ප්‍රමාණවත් නැහැ. Frequent gaps in presenting facts. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී gaps තියෙනවා. ගලා යාමක් නැහැ. එහෙම වුණොත් 2 marks. නැත්නම් limited නම් content extremely limited, presentation of facts very weak. දුර්වලයි නම් එහෙනම් 1 mark. You see how you get 4 marks and 6 marks. Now it is very clear. So in order to get 4 and 6, that means full mark 10, you have to form your description as I said now. මම දැන් කිව්ව විදිහට එනම් මේක විස්තර කරන්න ඕනි. දැන් කිව්ව විදිහට. Right? So that means this one. මේක එතකොට so you have to not use the same pattern. එකම විදිය මේක 100ට මෙච්චරයි මේක 100ට මෙච්චරයි. No. Use some linking devices. Linking devices. Then එකකට එකක් at the same time. ඒකම majority minority and little less than, little more than, almost, almost all, nearly, ආසන්න වශයෙන්, now if it is 20, nearly 1/4, හතරෙන් එකට කිට්ටු 20ක් 21ක් ඒ වගේ. So then ඒ වගේ වචන at the same time, however, කෙසේ වෙතත්, however,
So likewise, first tell what it is ඉස්සෙල්ලා මේක මොකක්ද කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔබට පෙනෙන දේ you describe by comparing with other things. මේකේ තියෙන දේවල් compare කර කර සංසන්දනය කරලා ලියනවා. ඊට පස්සේ at a glance what you can say. මොකක්ද මේක බැලුවේ වැල්මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Right? That means you can say majority of this government servants use common transport, that is bus එක train එක තමයි වැඩිපුරම එතන 130යි 25යි වැඩිපුරම common transport තමයි use කරන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය. private cars පයින් එන අය bicycle එන අය එහෙම ගොඩක් අඩුයි. staff van එකේ 20% කියන එකත් you can say 1/5 පහින් එකක් පමණයි. right? nearly 1/4 ඒ වගේ වචන use කරන්න. and write a good description. So I am not going to write it. I told you how to write and what to write. මම කිව්වා මොනවද ලියන්න ඕනේ කොහොමද ලියන්න ඕනේ කියන කියවුණානේ. එහෙනම් to make your essay or the paragraph, one paragraph would do. එක ඡේදයක් ඇති. මොකද වචන 75 නේ ලියන්න තියෙන්නේ. It is okay. Then because now write a description කියලා කියන්නේ නේද? Write a description විස්තරයක් ලියන්න. That's even one paragraph would do because just only 75 words. And this description should include all these things. මම මේ කිව්ව විදිහට එහෙනම් ඒ description එක ලියන්න. First you write as what you see here, then compare things, then what is your opinion. ඉතින් ඔබට පෙනෙන දේ විදිහට ඒ ටික කියන්න. ඒව සංසන්දනය කරලා කියන්න. ඊට පස්සේ ඔබ මේක බැලුවහම ඔබට කියන්න පුළුවන් අදහස. Your opinion, your idea. That is the conclusion. Hope that you can describe this well. මම හිතන්නේ මේක දැන් විස්තර කරගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? And we have described lot of bar charts and other things even in previous past paper discussions. ඒවයිදී මම ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. I think you have watched them and you have done many in your school as well, and use all this knowledge and try to describe this one in order to get full marks. සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්නම ලියන්න බලන්න. හොඳයි ලියලා show it to your teacher. Okay. Now let's go to the next question. Next question is question number 11. A group of students in your school took part in a Shramadana campaign to clean the hospital premises in your area. Group of students in your school ඔබේ පාසලේ ළමයි කණ්ඩායමක් සහභාගී වෙලා තිනවා ශ්‍රමදාන campaign to clean the hospital premises in your area. ඔබේ ප්‍රදේශයේ රෝහලක් පිරිසිදු කරන්න ළමයි කණ්ඩායමක් සහභාගී වෙලා තිනවා. Write a letter to your friend telling him or her about it. යාළුවට ලියුමක් ලියන්නලු මේ ගැන කියලා. Use about 100 to 125 words. Do not exceed the word limit. වචන සීමාව. ඒ කියන්නේ 100 to 125. Your essay, your writing should include only this number of words, not more than this. 130ක් එහෙම ලිව්වොත් ඔන්න you will not get marks. ලකුණු අඩු වෙනවා කැපනවා. Follow the instructions. Now write a letter to your friend. එන යාළුවට ලියුමක්. මොකක්ද ඒක? This is not a formal letter. There are two kinds of letters, formal letters, informal letters. නේද? රාජකාරී ලිපි තියෙනවා, පෞද්ගලික ලිපි. This is you are writing to your friend. Then this is not official. මේක රාජකාරී එකක් නෙමෙයි නම මේ private letter එකක්. And include when you did it. මෙන්න මේව ඇතුළත් කළ යුතුයි. When you did it, කවද්ද ඔබ ඒක කළේ? Number of students participated in. ළමයි කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? What you did. ඔයා මොනවද කරේ? What you experience. ඔබ අත්දැකීම් මොනවද? ඔබලාද අත්දැකීම්. Now you know this is an informal letter, personal letter. So when you tell personal letter, you should remember now if it is the paper, අපි තුන් මේක පාලියන කොලේ නම් there is margin in this side.
personal letter, you can either start in this corner or that corner. මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. And there you write the address. Address එක ලියනකොට නම ලියන්න එපා උඩින්. Right? Address. යවන්නාගේ ලිපිනය. මේක තියෙන්න ඕනේ. Number 24 Main Street, Ratnapura. ඒ වගේ. Then the date. Date එක තියෙන්න ඕනේ. මෙතන address. Then the date. දිනය ලියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. Right? Then your salutation. යාළුවට ලියන්නේ dear friend කියලා නමක් ලියන්න. Dear friend නිශාන්ත or කමල් ඒ වගේ මොකක් හරි නම ලියන්න. Then your letter should include few paragraphs. ඡේද එකක් නෙමෙයි ඡේද කිහිපයක් තිබිය යුතුයි. Not only one paragraph, there should be 2-3 paragraphs. ඡේද කිහිපයක් තිබිය යුතුයි. Right? So then few paragraphs. මේ ඔක්කොම එක ඡේදක ලිව්වොත් ඒත් ලකුණු අඩු වෙනවා. මම ඒක ලකුණු දෙන විදිහකදී කියා දෙන්නම්. එහෙනම් then conclusion ලියුම අවසානයක් තිබිය යුතුයි. Right, your friend කියලා නම ලියලා වස්සන ගන්න. So this is the format of an informal letter. Informal letter එකේ ආකෘතිය මෙන්න මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා. මේකටත් ලකුණු දෙනවා. I'll discuss how marks are given. So then අපි බලමු මේක මෙන්න ලකුණු දෙන විදිය. Right? For content කියලා 5 marks දෙනවා. Language use 10 marks දෙනවා. මේ ඒක මම විස්තර කරන්න. What is content? Content very good level එකේ නම් මෙහෙමයි. Has used specific length. Content very appropriate and includes all necessary details. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සියල්ල ගැනම ලියලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ඡේද කීපේ මෙන්න මේ ටික when you did කවදාද ඒ ශ්‍රම දානය කරේ, number of students participated සහභාගී වෙච්ච ළමුන් සංඛ්‍යාව, what you did ඔයා මොනවද කරේ, what you experienced ඔබ අත්දැක්කේ මොනවද, ඒ සියල්ල මේ ඡේදවල කියවෙන්න ඕනේ. You may write them in now as it is an informal letter or personal letter. What make a පටන් ගන්න පුළුවන්. Now you are writing to your friend. Write a letter to your friend, him or her about it. Right? Then මේක එතකොට පටන් ගන්න නම් මේක පුළුවන්. Hello, how are you? I hope that you and your family are keeping well. නිකන් සැප දුක් අහලා එහෙම පටන් ගත්තට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මේ චෙබ්ද you know we did a very important or meritorious deed last week. ඔබ දන්නවද අපි ගොඩක් පින් අතේ වැඩක් කරා ගිය සතියේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද ඒක? A group of students in our school took part in a Shramadana campaign to clean the hospital premises in our area. or අපේ පාසලේ නැත්තම් පන්තියේ ළමයි කණ්ඩායමක් ශ්‍රමදානයක් කරා අපේ ප්‍රදේශයේ රෝහල පිරිසිදු කරන්න. අන්න එකපාරට එක කියන්නේ මුලින් එහෙනම් සැප දුක් කාලා how are you? I am fine. I hope that you and your family are keeping well. I am writing this to tell you something important that we did last week. මම මේ ලියන්නේ ඔබට කියන්න අපි කරපු වැදගත් දෙයක්. නැත්තම් you know we did a very good or meritorious deed. ඒ කියන්නේ පුණ්‍ය කර්මයක්, පින් අතේ වැඩක්. last week ගිය සතිය අපි මේ වගේ වැඩක් කරා. අපි ගියා අපේ ප්‍රදේශයේ රෝහල පිරිසිදු කරන්න. ඒක මේ ප්‍රශ්නෙම වුණත් ගන්න පුළුවන් නේද? අන්න ඒක කිව්වා. ඊට පස්සේ කරපු දේවල් කවුද? when you did කවදද කරේ කියවෙන්න ඕනේ. එතකොට last week කියලා කිව්ව නේද? නැත්තම් දිනයක් දාන්න පුළුවන්. last poe day කියන්න පුළුවන් ඕන දවසක්. last Sunday ඒක කියවෙන්න ඕනේ. number of students participated in
about 25 students නැත්නම් 40 students සංඛ්‍යාවක් දාන්න 40 students from grade 12 classes නැත්නම් all the students from grade 12 classes participated in it 12 පන්තියේ ළමයි 40ක් පමණ නැත්නම් 75ක් පමණ 20ක් පමණ ඒකට සහභාගී වුණා නැත්නම් all 25 students of A level science class participated in උසස් පෙළ විද්‍යා පන්තියේ ඉන්න ළමයි 25ම සහභාගී වුණා. සංඛ්‍යාව කියවෙන්න ඕනේ එතන. What you did මොනවද ඔයා කරේ? That day we started the Shramadana at 9 o'clock and we cleaned around all the wards. අවට අපි පිරිසිදු කරා. And ඔබ එතෙන්දි කරපු දේවල්. We helped to clean the garden. We helped the nurses and the doctors to clean the ward area and help the patients. ඒ වගේ කරපු activities කීපයකුත් ලියවෙන්න ඕනේ. What you did. What you experienced. ඔබලද අත්දැකීම්. ඒකත් ලියවෙන්න ඕනේ. What did you experience? You got a good experience by participating in this. In meritorious deed like this. මේ වගේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවකට සහභාගී වීම ඔබලද අත්දැකීම. ඒතොර එතනත් කියවනවා ඒකත් කියවෙන්න ඕනේ. And ඔය ටික ලියනකොට you can easily make it 100 to 125 words. වචන 100ක් 125ක් ලේසියෙන්ම ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? So even in this one wow ඡේද දෙකක් තුනක් ලියනකොට so write first paragraph I told you මම ලියන විදිය කියා දුන්නා ඊට පස්සේ අලුත් ඡේදකින් ගන්න එතකොට ශ්‍රම දානේ විස්තර කරන විදිය ඔබ කරපු දේවල් එතකොට ඒගොල්ලෝ ආට hospital එකෙන් තේ දුන්නා doctors and nurses got together and they gave us some refreshments එහෙම නැත්නම් the Leo club or Lions club in your area gave you refreshments to do that activity well ඒ වගේ ඒවත් include කරන්න පුළුවන්. So then if you write like that that means that is what you call the content. එහෙනම් content කියන්නේ මෙන්න මේකයි එතකොට. එතකොට 5 marks ගන්න නම් එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒක එතකොට good නම් ඒ විදියට. Very good. Good means has used specific length, content appropriate and includes necessary details. හැබැයි අර has used specific content very appropriate කිව්වොත් තමයි 5 marks. Very appropriate නැත්නම් ඔන්න 4 marks වෙනවා. Moderate නම් that means content fairly appropriate and includes some important events details. වැදගත් කරුණු කිහිපයක් විතරක් තියෙන්නේ 3 marks. Satisfactory නම් 2 marks that means content not sufficient. ප්‍රමාණවත් නැහැ විස්තර ලියලා. Content extremely limited. හිතාමත් සීමිතයි 1 mark. So then you must form your essay to get full marks for this. ලකුණු පහම ගන්නයි ලියන්න ඕනේ. මම ගන්න විදිය දැන් මම කියා දුන්නා නේ. Then language. Language 10 marks. It's like this. If your language is very good, you get 10 marks. That means excellent use of language. Free of grammatical errors. Excellent word choice. වාගේ language එක superior. හොඳම භාෂාව තියෙන්නේ. Free of grammatical errors. Grammar mistakes මොකවත්ම නැහැ. හොඳ වචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අන්න full marks 10 marks. එහෙම තිබුණොත් තමයි language වලට 10 marks දෙන්නේ. Maximum. එහෙම නැතුව good නම් ඒ කියන්නේ only few grammatical errors. Grammar mistake කීපයක් තියෙනවා දෙකක් තුනක්. Choice of words effective for a note. This is of course not a notice letter. ඒ ලියුමට ගැලපෙන්න ලියලා තියෙනවා නම් ඔන්න you get 10 marks. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අඩුයි නම් good, moderate, satisfactory, limited එහෙම වෙන්න අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැන් 10 කියන එක 8 to 9 words 9 marks.
5 to 7 marks, 3 to 4 marks, 1 or 2 marks. 1 or 2 marks කියන්නේ mostly sentences fragment. වාක්‍ය කෑලි කෑලි තියෙන්නේ. හැම තැනම වැරදි. එහෙම වුණොත් ලකුණු 10න් එකක් හෝ දෙකක් දෙනවා. Because you have attempted. try එකක් උත්සාහයක් දරලා තියෙනවනේ. ඒකට ලකුණක් දෙකක් දෙනවා එච්චරයි. Then you must try to get full marks for this. Now you know how to write this informal letter. දැන් එහෙනම් පැහැදිලි කොහොමද මේක ලියන්නේ මොනවද ලියන්නේ කියන එකත් මම content එකට ඇතුළත් වෙන්න දිව්වා and format එක ගැන කිව්වා. So then now what you have to do is write this letter. දැන් එහෙනම් ඔබ මේ ලියුම ලියන්න. I told you about the format. ලියන්න ඕනේ ආකෘති කිව්වා. Write your address, date, then the salutation, then introduction, the first paragraph. නිකන් සැප දුක ඇහලා ඊට පස්සේ ඔයා මොකද්ද ලියන්න යන්නේ? I am writing you this letter today to tell you something very important. Right. I hope now it is very clear. Please answer this question. මේ ප්‍රශ්නෙට එනම් පිළිතුර ලියලා and show it to your teacher. Okay. Now let's go to the next question. Question number 12. A neighbor of yours has been dumping garbage near your gate for the past 2 months. Neighbor of your ඔබේ අසල්වැසියෙක් has been dumping garbage කුණු ගෙනල්ලා ගොඩ දානවලු for the past 2 months. පෞද්ගලික මාස දෙක තිස්සේම නිකන් පාරට ගෙනල්ලා කුණු ගෙනත් දානවා. Though you have kindly requested him not to do it. ඔබ කාරුණිකව එයාගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා එසේ නොකරන්න. He has not stopped doing it. එයා ඒක නවත්තලා නැහැ. Write a letter of complaint. එහෙනම් මේ complaint එකක් ලියන්න ඕනේ to the public health inspector of the ප්‍රාදේශීය සභා in your area. ඔබේ ප්‍රදේශීය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මේක ගැන පැමිණිලි කරලා ලියුමක් ලියන්න ඕනේ. Explain the situation and request him to take prompt action. මේ තත්ත්වය විස්තර කරලා මේකට නිසි action එකක් ගන්න කියලා ලියන්න තියෙන්නේ. So then this is a different kind of letter. එහෙනම් මේක ඉස්සෙල්ලා ලිව්වේ personal letter එකක්. Now a formal letter. රාජකාරී ලිපියක්. You know, if it is a formal letter, you know the structure of a formal letter, you know. It is if the paper is like this, ඔබ ලියන paper එක මෙහෙම නම්, you know this side there is margin and left indent. දැන් වම් පැත්තේ ඔක්කොම පටන් අරන් එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. That is also okay. නැත්තම් මේ පැත්තෙන් පටන් අරන් ලියන්නත් පුළුවන්. There are two addresses. එන address දෙකක් තියෙනවා. යවන්නාගේ ලිපින. That means sender's address, comma, full stop. ඒක මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. Then date, full stop. So this is this one or this side also either all right. කොයි පැත්තේ වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි if you start your letter in this corner, you have to finish the letter in this corner. If you start in this corner, මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් ලිපිය අවසන් කරන්නෙත් මේ පැත්තෙන්. අන්න ඒකයි වෙනස. නැත්තම් දෙවිදීම හරි. දැන් මේ පැත්තේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පැත්තෙන් කරන්නේ පටන් ගන්නෙ මොකද කම්පියුටර් ටයිප් නික්කොම කම්පියුටර් එකේ මෙතන ටයිප් කරන්න ස්පේස් බාර් එක පොඩ්ඩක් කර්සර් එකේ එතනට යනකම් ටයිප් කර පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒ වෙලාවත් ඉතුරු මෙතනින් පටන් ගත්තා. ඒකයි ඔය left indent වම් පැත්තට ඔක්කොම අරගෙන ලියන්නේ. නැත්තම් මේ දෙකම හරි. ඔබ මෙතනින් ඕන ලියන්න. ඊට පස්සේ රූලක් ඇරලා ඊළඟ ඇඩ්‍රස් එක ලියන්න. නැත්තම් මෙතන ලිව්වා ඊළඟ එකේ ලබන්නාගේ ලිපිනය. receiver's address. යවන්නාගේ ලිපින, that means your address, ඔබේ ලිපිනය. ඊට පස්සේ ලබන්නා receiver කවුද? receiver එතකොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ public health inspector, ප්‍රාදේශීය සභා කියලා තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ නම. මෙතන ඔබේ ගෙදර ලිපිනය. Then this is a complaint letter. And before that you have to write the salutation, dear sir, dear madam, ඒ වගේ ආමන්ත්‍රණය තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ topic එක තියෙන්න ඕනි. topic මාතෘකාව. මොකද්ද මාතෘකාව?
this is the topic. Why do you write this letter? හරි ලේසි. ඔබ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. Why do you write? ඇයි ඔයා මේ ලියුම ලියන්නේ? To make a complaint. To complain about dumping garbage near our house or near the road. පාරයිනේ. කුණු කසල ගෙනත් දැමීම ගැන කම්ප්ලේන් කිරීමටයි. නැත්නම් පැමිණිලි කිරීමටයි. Complained about dumping garbage near the road, නැත්නම් near our house. Topic එක ලිව්වා. Then the first paragraph, introduction. පළවෙනි එකේ ලියන්න ඕනේ ඔයා කවුද? මොකක්ද ඒරියා එක? I am a resident of කියලා තමන්ගේ ප්‍රදේශයෙන් ලියලා of this area and I am writing this letter to make a complaint about dumping garbage near our house. මම මේ ලියන්නේ අපේ ගෙවල් අවසල මේ වගේ කැලි කසල ගෙනල්ලා ගොඩ දාන ගැන පැමිණිලි කිරීමටයි. ඊට පස්සේ අලුත් ඡේදයකට යනවා. ඒකෙන් කියවෙන්න ඕනි මේක විස්තර කෙරෙන්න ඕනි. and ප්‍රදේශයේ එතකොට විස්තර කියන්න this village එකේ නම එහෙම ලියලා street එකේ නම ලියලා and වෙන සිදුවීම කෙටියෙන් ලියන්න. not in detail because you have to write only about 75 to 100 words. වචන 75 100ක් අතරනේ. එහෙනම් කෙටියෙන් විස්තරය ලියනවා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. coming and dumping garbage. I kindly requested මං පාරක් කීපවතාවක් කාරුණික ඉල්ලීමක් කරා but no respond. ඒවට ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. ඒකෙන් මේ අවස්ථාව හැමතැනම ගඳ ගන්නවා. It gives a bad smell and it is very difficult to live in houses also. ඔන්න ප්‍රශ්නේ ලිව්වා. Then again new paragraph. ආයිමත් අලුත් ඡේදකින් කියන්න ඕනේ එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දැන් එතකොට second paragraph එකේ එතකොට problem එක ලියවෙන්න ඕනේ. then ඒකට solution එක. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන විසඳුම මොකක්ද විසඳුම? මෙතන තියෙනවා. situation and request him to take prompt action. ඒකට නිසි පියවරක් ගන්න. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක මෙතන ලියවෙන්න ඕනේ. Therefore I'd like you to take necessary or prompt action against this matter or problem. එතකොට මේවා වෙන වෙනම ඡේදවල ලියන්න ඕනේ. then දැන් මෙතන පටන් ගත්ත නිසා අවසන් කරන ලියුම මෙතනින්. මෙතන නම ලියන්න එපා. මෙතන ඕනනම් අස්සන ගන්න වරහන් නැසෙ ලියන්න පුළුවන් ඔබේ නම. උඩ නම ලියන්න එපා. right? So now I hope that you can write that letter. ලියුම ලියන්න පුළුවන් නේද? I gave you the facts. මං කරුණු ටිකක් කිව්වා. ලිවිය යුතු ආකාරයත් කිව්වා. මේකෙදිත් එතකොට ලකුණු ලැබෙන්නේ මේ විදිහටයි. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ language content language right organization නැත්නම් format මේ වගේ කීපයකට කඩලා දෙන්නේ. format එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ රාජකාරී ලිපියක ස්වරූපයෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම content එකට මේ සියලුම කරුණු ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම අර දැන් කියපු ප්‍රශ්නේ මේ එකේ මොන වගේ ප්‍රදේශයක්ද මොකක්ද ප්‍රශ්නේ ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ. එතකොට language එකට මේකේ ඔබ භාවිතා කරන භාෂාව අර very good මට්ටමේ අර කලින් මං කිව්වේ very good නම් හොඳට no grammar mistake at all grammar mistake මොකවත් නැහැ word choice එක හොඳයි රාජකාරී ලිපියක formal letter එකකට ගැලපෙන වචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා right එතකොට මේ එන්නේ මේ වගේ තියෙනවා නම් you get full marks for that right then now you see here this make a monkey woman. If you start in this corner you can finish this corner. So in this way please write this letter also right. So අපි මේ දෙකම එනවා informal letter එකයි formal letter එකයි මේ දෙකම එනවා අපි මම මේවා I have discussed these things in detail in my previous videos. කලින් වීඩියෝ වල මේවා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා විස්තරාත්මකව.
Therefore, I am not going to write the letter, but I guided you well to write the letter. සාර්ථකව ලියුම ලියන්න මම කරුණු ටිකක් කිව්වා. Now what you have to do is write the letter and show it to your teacher. Okay? Okay, right. Now let's see the next question. Next one is English medium education is more important than Sinhala or Tamil medium education. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය වඩාත් වැදගත් සිංහලෝ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා. Do you agree with this statement? මේ සමග ඔබ එකඟද මේ කියවනට? Discuss your answer using about 200 words. ඔන්න දැන් write an essay රචනාවක් ලියන්න එහෙම කියලා ඉන්නේ නැහැ. This is how you get. Discuss. එතකොට මෙන්න මේක තමයි එතකොට මේ ඔබේ මාතෘකාවේ topic එක මේ තියෙන්නේ. English medium education is more important than Tamil or Sinhala medium education. So මේක තමයි මාතෘකාව. මේක discuss කරන්න තියෙන්නේ. මේක මාතෘකාව කියලා හිතාන රචනාවක් ලියන්න වගේ. Now I told you I have discussed how to write essays. Essay writing වලදී කොහොමද කරන්න ඕනි? ඡේද වෙන් කරන්නේ කොහොමද? paragraph ලියන්නේ කොහොමද? I have discussed all these things in previous videos. කලින් වීඩියෝ වල මම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න how to build up a paragraph. ඡේදයක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ? ඡේද කීපයක් එකතු කරලා කොහොමද රචනාවක් සම්පූර්ණ කරන්නේ? So the same thing that you apply here also. Only thing is that the facts that you include මේකට ඇතුළත් කරන කරුණු විතරයි වෙනස්. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය සිංහල මාධ්‍ය අධ්‍යාපනයට වඩා වැදගත් important කියන්නේ ඇයි? මේකේ for and against පක්ෂව සහ විපක්ෂව දෙපැත්තටම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ now here you have to write first the plus points of English medium education. Good points. හොඳ කරුණු ටික ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. Then minus points. යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේව නිසා මේම හොඳ නැහැ. minus points එක ඊට පස්සේ ලියන්න. Then your opinion. ඊට පස්සේ ඔබේ අදහස. Right. අන්තිමට ඔබේ අදහස. For these things maybe for so introduction first one ඉස්සෙල්ලාම introduction එක. Introduction එකක් දෙනවා. English medium education. What is English medium education? Tamil medium, Sinhala medium. How is it done in our country? Introduction එකක් දීලා ඒකේ ඇති plus good points ටික 1 or 2 paragraphs. Bad or minus points තියෙනවා maybe 1 paragraph. ඊට පස්සේ ඔබේ එහෙනම් ඒ දනුව ඔබේ අදහස. So when you include that you automatically will write about 200 words. ඡේද එතකොට අඩු ගානේ 4ක් විතරක් තියෙනවා. 4ක් 5ක් වෙනාට කමක් නැහැ. Maybe 3 or 4 or 4 or 5 paragraphs. Don't write everything in one paragraph. සියල්ල එක ඡේදකින් ලියන්නත් එපා. So then write this essay. එහෙනම් මේකත් ලියන්න and show it to your teacher. And with that we have completed discussing all the questions, and for that also you get marks like this. ඒකේ තර content වලට අර කලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ very good නම් ඔන්න 6 marks එනවා content. Language වලටත් very good නම් 10 marks content. And organization 4 marks. ඒ කියන්නේ ඔබ ඉදිරිපත් කරන කරුණු පිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. That's why I told you දැන් මෙතන ඔබ නිකම් අදහසක් කියනවා ඊට පස්සේ හොඳ කරුණක් කියනවා ආයි bad point එකක් කියනවා ආයි good point එකක් bad point එකක් bad point දෙකක් තුනක් කියනවා ආයි මේ වාගේ අදහසක් කියනවා then there is no organization. ඒතර අර පිළිවෙල නැහැ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ organization කියන එක ලකුණු ටික නැති වෙන්නේ. 4 marks වලින් අඩු වෙන්නේ. අර මං කිව්ව විදිහට පිළිවෙලක් හදාගත්තොත් introduction is there, plus points, then the minus point, then your opinion. ඒ විදිහට ඔබ කරුණු ටික ලියුවා නම් you can get this 4 points for organization, right? And the other 2 for language,
If you have no grammar mistake at all, 10 marks. Mistake එකක් දෙකක් තිබුණොත් 9ක් වෙනවා 8ක් වෙනවා ඒ වගේ අඩු වෙන්නේ. content එකටත් අර කරුණු සියල්ලම ඇතුළත් නම් තමයි මේව. So I described it in my previous question also. කලින් ප්‍රශ්නෙත් මම මේක විස්තර කරානේ නේද? Right. So with that we have completed discussing all the questions in this paper. එහෙනම් මේ paper එකේ සියලුම ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරා. Now what you have to do is write these answers මේ ටික උත්තර ලියන්න and show it to your teacher. I have guided you well how to write the answer. So then I hope that you got a good knowledge about writing answers for these questions in this model paper. Hope to discuss another model paper in future with another video. Until then, please write and practice these things. Practice, 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 because practice makes you perfect. Have a nice day. Bye-bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.